బాగానే చదువుకున్నా, కానీ దానికి తగిన జాబ్ మాత్రం రావడం లేదు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏవేవో స్కిల్స్ కావాలని కంపెనీల రిక్వైర్మెంట్, దాని తర్వాతే మన రిక్రూట్మెంట్. అయితే వీళ్ళు మాత్రం జాబ్ చేస్తున్నట్లుగానే కెరియర్ బిల్డప్ చేసుకోవచ్చు అంటూ ప్రాక్టికల్ ప్రొఫెషనల్ మెంటర్షిప్ ఇస్తున్నారు. MentorMind అనే స్టార్టప్తో సరికొత్త మెంటరింగ్ ఇస్తున్న ఆ సంస్థ కో ఫౌండర్ మేఘా గజ్జల గారు మనతో ఉన్నారు. లెట్స్ టాక్ విత్ హర్. నేను మాస్టర్స్ చేస్తున్న టైంలో నాకున్నవి 2 చాయిస్లు మాత్రమే. ఒకటి సింగపూర్లో ఫుల్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టింగ్ ఉద్యోగం, లేదంటే హైదరాబాద్కు తిరిగి వచ్చి ఒక స్టార్టప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం. అయితే అందరిలా ఫారిన్ లో సెటిల్ అవ్వాలనే థాట్ ప్రాసెస్ ని దాటి అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఆలోచించాను. రిజల్ట్స్, సొంత కంపెనీకి CEO అనే సంస్థను స్టార్ట్ చేశాను. అయితే ఉమెన్ ఎంటర్‌ప్రీనియర్లుగా మారడం అనేది ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ లేకుండా కొండల్లో 10K మారథాన్ చేయడం లాంటిది. ఇది మనకున్న సంకల్పం, నైపుణ్యం, అభిరుచి కంటే మించింది. కానీ అందరూ నమ్మాల్సిన నిజం ఒకటుంది. వేర్ దెర్ ఈజ్ ఏ విల్, దెర్ ఈజ్ ఏ వే. MentorMind ఆ నమ్మకాన్ని ఇస్తుంది. Hello Megha garu, how are you? All well. Hello, how are you? I'm fine, thank you so much. Everything from running a team to running events to managing an entire organization, we learnt by doing anamata. Adi chestu undaga we built that skills. So nenu na co-founders, that's where we met in ISEC, and we all built our base foundation skills that our career has. I came from that experience in ISEC. So basically mem anukunnam, okay, if you can learn so much by doing, what if you can do the same thing in different fields? Meeru graduate aye mundu, because that's how we learned. Ma sonta experiences to graduate aye mundu we got all these skills, and that's why maaku vachina jobs kani, maaku vachina ee startup start cheyadam kani, it all came from that. So we thought, why not do this for students all over India? Vallu graduate ayi mundu, lekapothe oka kotta field lo enter ayi mundu, oka company lo, oka field lo experience ela untadi. If they can do that, and if they can experience that, and they can build that skills, then they'll become far more employable. So that's basically how it started. సో మీ కో-ఫౌండర్స్ని మీరు ఐజాక్లోనే కలవడం జరిగింది. సో ఎంతమంది కో-ఫౌండర్స్ ఉన్నారు, అంటే వాళ్ళ గురించి ఏమైనా చెప్తారా మాకు? Absolutely. So there are 4 of us, Andy, and well, I'm the COO. We have Luveen, who's the CEO, and we have Suhas, who's the Chief Business Officer, and we have Michael, who is our CTO anamata. And each of them have built their careers very interestingly. I mean, though I'm an IT engineer and then I went on to do my master's in management, Luveen and Suhas and even actually Mike are mechanical engineers. But Michael is completely technical. He is like the best at everything that comes to the technical side. Luveen and Suhas have about like 10 plus years of experience in the education field. Vallu career literacy programs chesaru for SC/ST students in Paderu. So they've worked with brands like UNICEF and GMAC. So you have basically all different experiences have come together. అంటే ఇది సిల్లీ అనుకోవచ్చు, బట్ జనరలీ ఆడియన్స్లో చాలా మందికి స్టార్టప్స్ పెట్టాలి అనుకునే వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. లైక్ కో-ఫౌండర్స్ ఉన్నాక ఒక స్టార్టప్ని స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు డెసిషన్ మేకింగ్లో ఏమైనా అటు ఇటుగా గొడవలు వస్తాయా అనే క్వశ్చన్ అయితే అందరికీ ఉంటుంది, కాబట్టి దాని గురించి ఏమైనా? My suggestion and advice is that everyone should have a co-founder, Andy, and it's because me strengths and weaknesses complement outai, with other people. And with anybody who's starting up, they have to know you will have the worst fights.
మీరు అసలు like you'll bring the roof down and you'll absolutely I mean maybe others ki vere experiences unnayemo, but like we have completely fought over a lot of things. But what is beautiful is ultimately main goal always wins, that we want students and young working professionals to get access to good opportunities. And అందర్ co-foundersలో ఆ గోల్ చాలా it's embedded into them. So it's no matter how difficult it is, that goal will always win. Decision making is absolutely important, and prati co-founder, they will handle certain functions based on their strengths and based on their skill sets, right? And when it comes to a dilemma, right, and while you can give, say, your functions perspective, you will still have, say, the CEO who says, okay, let's go with this final decision. Now that decision might have come through a lot of conversation, but yeah, in times of extreme dilemma, you do need to look to one person to say, okay, this is it, and how you move forward. సో కమింగ్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ, ఎడ్యుకేషన్ గురించి మీరు చెప్పేశారు కాబట్టి ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడుకుంటే, సో ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారా, లేకపోతే మీరే ఫస్ట్? Definitely from my grandparents generation nunchi cheptanu is that I am the first entrepreneur in my family. We have my tata gar IIT nunchi actually was the second batch of IIT, so from him started a lot of engineers, both my grandfathers, but yeah, 90% engineers, and even though I'm still an engineer, I chose entrepreneurship. సో బేసికలీ ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, వాళ్ళు ఏది ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఏది చూస్ చేసుకున్నా ఒక సేఫర్ జాబ్కి వెళ్దాం అనుకుంటారు. ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అవ్వాలంటే దే నీడ్ టు హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ గట్స్. సో మీకు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఆ ఇనిషియేషన్? Really honestly, so నేను engineering చదివాను, worked a little bit, and then I went for my masters. So masters అయిపోయాక I did get a job, and this was in Singapore. I graduated from a business school from Paris in Singapore, and I did get a job there. And our time lone MentorMind incorporate ayindi. It was an idea that we were working on for a very long time, and it also got its first round of funding. And basically at that time, as soon as I graduated from my masters, I had two options, Andy. I had the option to make a lot of money in Singapore and definitely do a role that I enjoyed, and then I had the option of coming back home to India, to Hyderabad, and start this company. Because when it's your own brainchild, you want to see where it grows. Exactly. And when you want to see where it grows, it's important to know what you lose out on and what you will gain. And it's not an easy decision to make, but I think andarku oka enabler undalandi, right? So someone who will encourage you and will help you see what to do. So at that time, I had spoken to my manager in the company that I was doing an internship in, and that's how I got the job. And most importantly was my father. He said, if you want to come back home and build this, then we will support you, we will help you. So I think I was to ask that actually. Yeah, he was someone who always sort of encouraged in me if you want to build something and if you want to work for something, you might as well do it for your own country, your own state, your own people. So I think definitely it was, I could go back to the corporate world in a few years, but at 25, when you don't have a lot of responsibilities and you have the privilege of being able to come and take that risk, and of course you have someone like your father saying we'll figure it out, I think that is where that courage came from. స్టార్ట్అప్ పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. స్టార్ట్అప్ పెట్టిన ఫస్ట్ స్టేజెస్లో కూడా చాలానే ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, లైక్ మార్కెటింగ్, లైక్ ఆర్ ఎల్స్ టేకింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్, బికాస్ స్టూడెంట్స్ గురించి కాబట్టి మొత్తం. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఛాలెంజెస్ ఎలా ఫేస్ చేశారు మీరు? The first challenge is always to get people to understand that what you're doing is important, right? Or the first challenge is to understand who your customers are and who are your consumers. Asala మీ ప్రోడక్ట్ కానీ మీ సర్వీస్ కానీ MentorMind ఎవరికి అందరికంటే ఎక్కువ హెల్ప్ చేయగలుగుతుందో మీరు అనుకున్న వాళ్ళ నుంచి it could be very different. So identifying the right product market fit was the biggest challenge.
Next is of course, okay, మీరు మీ customers, మీ consumers ని identify చేశారు, like we identified our customers and consumers that we wanted it to be students. బట్ ఆ టైంలో మీరు ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ గురించి ఆలోచిస్తే వాళ్ళకి ఎన్నో ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు గో టు దెమ్ కదండి. బట్ సో వీ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ హూ వీ కెన్ వర్క్ విత్ టు హెల్ప్ బిల్డ్ దట్ క్రెడిబిలిటీ, దట్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దట్ పర్సన్ దే ఆర్ లైక్ ఓకే ఇది నాకు హెల్ప్ఫుల్, హెల్ప్ చేయొచ్చు, నా కెరియర్లో హెల్ప్ఫుల్గా ఉండొచ్చు. So I think that's when we identifying who those people are, which for us were colleges and companies, was the first major challenge. One of the things that MentorMind lo basically we work with companies and we get mentored virtual experience projects that are certified by these companies. Now who does them? The students and these young working professionals. సో ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ చికెన్ అండ్ ఎగ్ ప్రాబ్లమ్ అండి. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ లేకుండా కంపెనీస్ ఎందుకు వస్తాయి, కంపెనీస్ లేకుండా స్టూడెంట్స్ ఎందుకు వస్తారు? సో ఐ థింక్ జస్ట్ గెటింగ్ యువర్ ఫస్ట్ ఫ్యూ బిలీవర్స్ ఇన్ యువర్ ప్రోడక్ట్ వెన్ దెర్ వాజ్ నో బడీ, దట్ వాజ్ ఐ థింక్ ఫర్ అస్ the biggest challenge to product market fit. Right. So ఆ ఛాలెంజ్ని క్రాక్ చేసిన తర్వాత ఇంకో ఛాలెంజ్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఏమంటారు, మనతో పాటు పోటీ చేసే వేరే కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో ఆ కంపెనీస్ నుండి ఇది ఎలా డిఫరెంట్ అని అనుకోవచ్చు? స్టూడెంట్స్కి మీరు ఏం చెప్తారు? సో చూజర్స్ అని చెప్పుకోవడానికి వీ షుడ్ హ్యావ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో వాట్ ఈస్ ఇట్? Very simply, from the beginning we were very clear we're not online courses. We are not where you come, you view a few recorded videos, you probably do one small assignment and move on. We were very clear there are two components to our experience. One is that every student will actually work on a project. Vallu work outputs create cheyali for the problem statement in that particular domain. Basically vallu oka project ni chesi aa project aa industry standard lo unda leda experience vallu they should need to have it. Without that they will not gain those kind of skills. So number one is definitely they have to work in our work experience projects. Second is that there is a component of mentorship which comes directly from the company. So all our mentors are professionals who are working in the field, finance kani, data science kani, and they are mentoring these students, very clearly saying industry lo ila avutadi. Meeru for example digital marketing, social media ani college lo chaduvuntaru. It's not wrong. బట్ యాక్చువల్లీ ఒక సోషల్ మీడియా మేనేజర్ ఏం చేస్తున్నారు డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో, ఆ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మెంటర్ will actually explain to you that it's about budgets, it's about understanding your target audience. So someone who's already into the field will be explaining it. Yes, practical knowledge is there. Absolutely. And this mentorship is while the student is doing this work experience project. Oh wow. So in a way internship kunna anni elements is what we wanted to bring to the students, and that is what is primarily different from everything. సో ప్రెజెంట్ జనరేషన్ చూసుకుంటే స్కూల్ ఏజ్లో కానివ్వండి, కాలేజెస్లో కానివ్వండి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు అసలు లేదు. సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా చాలా వరకు సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇది మొత్తం కాకుండా మెంటార్షిప్ని చూస్ చేసుకోవాలి అని మీరు స్టూడెంట్స్కి ఎందుకు చెప్తారు? అంటే వై ఇస్ మెంటార్షిప్ మోర్ ఇంపార్టెంట్? ఐ థింక్ number one అండి, it's very simple. Until and unless you know what happens in the place that you are going to go after college or after that course, you will not feel 100% ready. And what I'm trying to say is basically, ఇప్పుడు మీరు ఓకే కాలేజ్ అయిపోయింది, మీరు you went through all the subject, you went through all the theory, or you finished your online degree, you finished your online course. After this you will work to get a job, or you want to start a company. Either way you need skills. Our skills should come directly from where you're going, which is the companies, which is the corporates, which is the startups, right? Exactly. And what is better than experiencing that directly? So that is why we built the mentorship experience, which has mentorship and the whole learn by doing work experience project. To any student I would genuinely say, whatever you do, make sure you get hands-on experience that comes from the industry, because you can show that as you can show that in your CV, and that's what companies are looking for. Exactly, true. What they want is
when you come into my company, how are you going to contribute to the overall goal? Adi meer already if you can show your proof of work through an experience, then what's better than that? Exactly. So you're cracking the main problem. Thank you. సో స్టూడెంట్స్ జనరలీ బీటెక్ అయిపోయింది, మన దగ్గర మొత్తం సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి, జాబ్కి అప్లై చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, జనరలీ ఆస్ ద క్వశ్చన్. సో ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకు కూడా ఒక డౌట్ ఉంటుంది, ఇప్పుడే కదా నా బీటెక్ అయిపోయింది, ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతారేంటి అని. సో ఫర్ దాట్ దిస్ ఇస్ అ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్. Thank you so much. Yes, absolutely. సో మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మార్కెటింగ్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఏంటి అని డైరెక్ట్గా మీరు కాలేజెస్తో స్కూల్స్తో టైఅప్ అయి ఉన్నారా, లేకపోతే స్టూడెంట్సే ఇండివిజువల్గా మీ వెబ్సైట్ చూసి రావాలా? Genuinely if మీరు challenges అడిగారు కదా స్టార్ట్అప్ ఛాలెంజ్ కి, this is a huge challenge. How మీరు you can build a brilliant product and solution, కానీ అసలు అది చేరుకోవాల్సిన వాళ్ళకి ఎలా చేరుకోవాలో is literally 90% I feel of a product of a startups challenge. So actually we went through a journey, Andy. We started off building where our product, our platform or our website, students can come on to it and start their work experience projects. So it is built like that. But మేము నేర్చుకుంది ఏంటంటే in the past 4 years is that is not possible for the kind of product that we are at this stage. What is best is, and this is through like our learning, is by partnering with academic institutions and us becoming their internship partners. So over time we have evolved our business model from being B2C to B2B. So ఇప్పుడు మేము largely B2B, we partner with online degree platforms, with colleges, with high school programs, and their students basically experience mentorships as an internship as a part of their curriculum. సో మీరు ప్రాక్టికల్ ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్లో ఎక్కువ పార్ట్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇంకా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే వాట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ ప్రొఫెషనల్ స్కిల్? Very simply, if you can demonstrate your skill through any task that happens in the workplace. It's as simple as that. So ippudu meeru, for example, you are anchoring and I was chatting with you. You know how to conduct an interview. Meeru idi ela nerchukunnaru, it's through doing these experiences, right? So next time meeru, when you move on and you to a new job, you've already demonstrated through this experience, and that is basically what is going to show that you have your skills and that you know how to do this. Any individual, a high school student kani, college student kani, even a young working professional who wants to shift fields, if they are able to demonstrate their skill set through any experience, మేము ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇది చేసాము అని చూపించగలిగితే, that is basically practical professional training. That's our perspective. చార్జెస్ గురించి మాట్లాడితే, సో 9th నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది మీ కేటరింగ్. సో 9th నుండి ఎప్పటి వరకు అయినా సో చార్జెస్ ఎలా చార్జ్ చేస్తారు మీరు? Absolutely. So on our platform, ఎవరైనా వస్తే we say for 3 months they can do any number of mentorships for 3,000. Oh, wow. Yeah. It's very cheap. Very cheap. That's the goal, to make it as economical and affordable. For 6 months it's 4,000 and for 1 year it's 5,000, and they can do how many ever mentorships. Clear, and ఏమంటారు, clear marketing skill. For 3 months is 3,000, for 6 months is 4,000, and for 1 year it is 5,000. So people like me, they opt 5,000. That's for me, that's a good learning, Andy. But because like I said, we're largely B2B, and the numbers are much larger there because we take in a lot of batches of students, right, who come in. Valaki, they obviously have a special discounted pricing. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా కాలేజెస్ నుండి వస్తారు, స్టూడెంట్స్ కూడా డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చా? Absolutely. They just have to go on to mentormind.in and then they can just start their experience. That for sure. సో స్టార్టప్స్ ఐడియాస్ అనేవి చాలా మందికి వస్తాయి, ఎస్పెషలీ విమెన్ స్టార్టప్ చేయాలి అన్నా లేకపోతే ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి అన్నా కూడా చాలా హర్డిల్స్ దాటుకొని రావాలి. లైక్ for everyone it is not easy. For everyone, they don't have parents or father like you know to support. So వాళ్ళకి women ki especially, what do you want to say? Number one is find your enabler. If not your father, it could be a friend, it could be a teacher, it could be somebody who really encourages you and helps you take that risk. Second, I want to say that
right now there is a lot of encouragement for entrepreneurs who are women to take it up, whether it is funding ani lekapothe even incubation. When you have a brand new idea, you don't know how to take it off the ground, incubation services, or even just mentors. There are so many opportunities unnai. You just have to go onto the internet and look for it, and there are a lot of these options. But for me, what has worked out the best is talking to people, Andy. Right? It's like, even though you have someone who, like my father, who helped you out, it's always great to connect with women at different age groups. Like you should have friends who are in their 20s, in their 30s, in their 40s, in their 50s, and valiche advice is genuinely for me very invaluable. You can meet anyone through, it doesn't have to be through a professional setting. Me intlo kuda, if there's somebody in the family who has a career, they also will help. Just start talking to them, and don't worry about anybody. Like, everyone else will come around when you want to start up. They will definitely come around. Starting low, they will not agree. Naku kuda they didn't understand. Everyone is like, idi avasrama anta manchi job vallesi. Yeah, but everyone will come around. సో వెరీ కామన్ డైలాగ్ అది. ద సేమ్ టైమ్ జనరల్లీ అంటే ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా రిస్క్ తీసుకోవడం అవసరమా, రిస్క్ తీసుకొని మళ్ళీ రేపు యూటర్న్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తే ఏం చేయాలి అనే థాట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆ థాట్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? To be honest, Andy, you have to embrace that thought, because there are lots of times that you hit rock bottom and you're like, అయిపోయింది ఇంకా చాలు, dukaan band and I have to go home. But what is important in entrepreneurship is you can always pivot. Me core idea, me core intention to help your customers and solve a problem can still be there, but our shape and form marachu. And don't ever forget that you can't pivot. I think that is what I would tell them. And no matter how hard it gets, don't ever forget that you can pivot to a different shape and form. And I think that will help. At that time it has helped me. సో ప్రెసెంట్ కరెంట్లీ మీ సెంటర్స్ అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్, ఏపీ, తెలంగాణలోనే ఉన్నాయా, లేకపోతే ఇట్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా? So it's actually very exciting news for us, because so we have worked with students from about 750 cities in India, because we are virtual, right? So they can experience MentorMind. But recently we are launching in Oman, in the Gulf. Oh wow. Yes, through their national employment program. My question was wrong. నేను ఇండియా వరకే అని అడిగాను. You were directly to abroad also. Wow, very nice. Thank you so much. అట్లా వరల్డ్ వైడ్ గా ఓపెన్ చేసేయాలన్న ప్లాన్స్ ఉన్నాయా ఎక్స్పాన్షన్ దగ్గర? So right now we're looking at the Gulf, Andy. We see there's a huge potential there, and of course, if all goes well, why not global? రోల్ మోడల్ ఎవరో ఒకరు డెఫినెట్లీ ఉండే ఉంటారు కాబట్టి, హూస్ యువర్ రోల్ మోడల్? Someone I really admire is definitely my father, Andy. I think he's immensely patient. He's immensely encouraging, and he always told me to give it my best. Having said that, I have learnt a little bit from almost everybody. I really looked for a mentor and a role model for myself. But what I have learnt is you can learn about different parts of life from different people. Whether, like, I've learnt about systems from my amama. Like, it's something as simple as how do you run a simple process day in, day out. Or I've learnt about finance from say my co-founders, right? How do you take risk with money? So I think you learn different things, and then they become your role model for that aspect of life. So I would say everyone who I've met. Great. So life is a learning process. అట్లాగా ఎవరిని కలిసినా కూడా ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ని తీసుకుంటారు. Absolutely, yes. ఆంటర్ప్రెన్యూర్గా ఉన్నారు, అట్ ద సేమ్ టైం స్టార్టప్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, ఇంకా ఫ్యూచర్లో వేరే స్టార్టప్స్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేయాలని ఉందా, లేకపోతే ప్రెసెంట్ దీన్నే వరల్డ్ వైడ్గా లాంచ్ చేయాలని ఉందా? I think both. Definitely I want MentorMind to grow, and that is the attempt from all of us as co-founders. Adi kaakunda, there have always been some childhood entrepreneur dreams. I'll put it like that. Avi avutayo ledo is definitely different.
I've always, I'm a huge dog lover, Andy. So I've always wanted to start a dog shelter. Oh wow. I'll be your first customer then. Oh, that's amazing. So definitely that is one of the ideas. Wanted to train dogs to be, emotional support dogs. Then another one is I'm a huge foodie. I have a massive sweet tooth. Here also I'll be your first customer next. That's great. That's great. I'm very excited. మీ నంబర్ నాకు ఇచ్చేయండి ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత. 100%. Please do. And I'll get everything tested by you and tasted by you then. I'll also feel happy. So yeah, so always like something in the F&B industry is very exciting. Of course, it's got its own challenges, but I would call these as the childhood entrepreneur ideas, hoping that they will materialize. సో ప్రాక్టికల్ ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్తో పాటు జనరల్లీ అకాడమిక్ ఇయర్ మారుతున్నప్పుడు కొత్తగా కూడా కోర్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ప్రతి అకాడమిక్ ఇయర్కి కొత్త కోర్సెస్ని లాంచ్ చేయడం కానివ్వండి, లేకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న కోర్సెస్ని ఇంకొంచెం ఎన్హాన్స్ చేయడం కానివ్వండి, అట్లా ఏమైనా చేస్తారా? Absolutely. I think the most important thing the most important part of mentorships is the relevance, Andy. Relevance to the industry. So we approach it in two ways. One is currently our industry lo experience level lo employees em chestunnaru, what kind of work that they're doing in those different industries or different companies, dan batti we build out these mentorships. So that's how we build the new mentorships based on what's happening in the industry. Our mentorships we align to the curriculum of what the university or academic institution is looking for. The older mentorships we constantly audit and update. Ippudu meeru 2019 lo unna mentorship will not apply in 2020. Exactly. Simply because the pandemic also happened kada. So the business context keeps changing and we audit it very regularly to evolve each mentorship. Yeah. And I think with practical professional skills and training, with the new education policy amendment and that being implemented, whether you are in high school or you are in college, skills and work hours or internship hours is becoming a very central theme. So that's this segment of the education industry, which is practical professional skills, is only going to grow, and the focus on that is going to grow because the implementation is kicking in now. The industry is implementing programs like apprenticeship, which is like a 6-month experience with the company. So there are different types of programs that different states are coming up with, and it is going to become a center of focus for sure. సో స్టార్టప్స్ పెట్టాలి అన్న ఐడియా ఆల్మోస్ట్ చాలా మందికి ఉంటుంది. అదే కొంతమంది ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ముందుకు వస్తారు, కొంతమంది ఎందుకు రిస్క్ అని చెప్పి వెనకే ఉంటారు. సో స్టార్టప్ పెట్టాలి అని కంప్లీట్గా డిసైడ్ అయిన వాళ్ళకి మీరేం సలహా ఇస్తారు? The most important thing is to know మీరు తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ సొల్యూషన్ ఏ కస్టమర్ సెగ్మెంట్కి హెల్ప్ చేస్తుంది, అది హెల్ప్ చేసి ఆ కస్టమర్ లైఫ్ ఎంత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఆర్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది ఆర్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుందో మీ కస్టమర్స్ లైఫ్లో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ విల్ టెల్ ఎనీ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ ఈజ్ మీరు టైం ఇన్వెస్ట్ చేయండి. మీరు మీ ప్రోడక్ట్ 80% రెడీ ఉన్నా ఇట్స్ గుడ్. there's in the startup world there is iterate and launch antaru. Basically మీరు ఒక ఐటరేషన్ ట్రై చేసి దాని గురించి ఫీడ్బ్యాక్ నేర్చుకొని దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి. బట్ డోంట్ వర్క్ టువర్డ్స్ బిల్డింగ్ అ పర్ఫెక్ట్ ప్రోడక్ట్. You launch your product even if it's 80 to 90% ready, and you learn from your customers. You learn how you're improving their life, and that is when I genuinely feel your startup will grow. So that is what I would tell entrepreneurs today. So thank you so much. It was very nice talking with you. Thank you so much. Thank you for having me.